Okay, good afternoon, everyone. Thank you for joining us. We are here today to release Canada's new national cybersecurity strategy, and it's a great honor and privilege to be able to be here meeting with, of course, the Business Council of Canada. We have been working with our private sector partners and others in Canada for some time to develop the strategy. It's not the first. It's a continuation of investments and work and time in all of those things that touch the cybersecurity landscape. Obviously, there are three major facets to this strategy. The first is to help identify what the landscape looks like. What are these threats? Where are they coming from? How sophisticated are they? Are they here in Canada? Are they malign state actors? We have all heard of seniors, for example, being scammed on a regular basis, or we've seen bank frauds and these kinds of issues. So the first thing the strategy will do is help identify what the threat landscape looks like for cyber in Canada. The second thing this strategy will do is to help actually prepare Canada to respond. And we recognize we can't respond only as government. We have to do this in partnership with other orders of government, with the private sector, which is one of the reasons why we're meeting with a large cluster of private sector experts in this area to get their reaction to much of which they've contributed to already. And the third facet of the strategy is all about dealing with the magnitude of the challenge, forgive me, the opportunity inside Canada. We're dealing with hundreds of billions of dollars of economic activity and opportunity around the world today, which is going to more than double in the next 10 years. So we need to make sure that we are investing in our people, investing in our startups, investing in new opportunities, and keeping the jobs at home as Canada competes for and can win for positions and new technologies in the cybersecurity sphere. That's what the strategy is about in plain language. Donc, pour répéter, 3 éléments dans la stratégie. Premièrement, identifier les défis, les menaces de la cybersécurité au Canada. Évidemment, on partage de ces menaces avec autres pays, partout dans le monde. Donc, identifier ce qui vient vers les Canadiens, les Canadiennes, le pays, les gouvernements, le secteur privé. Deuxièmement, évaluer et augmenter notre capacité pour répondre à ces menaces. Non seulement les gouvernements, le gouvernement fédéral, mais en partenariat avec le secteur privé. Parce qu'on réalise qu'ensemble, on est dans une beaucoup meilleure place pour répondre à ces défis. Et finalement, troisièmement, pour être simple, s'assurer qu'on a les atouts, le personnel, l'expertise au Canada nécessaires pour faire partie d'un des plus grands marchés dans le secteur technologique au monde. Un secteur qui double en valeur d'ici 10 ans. Donc, il y avait évidemment beaucoup d'opportunités pour créer des emplois, pour rester chez nous. Au Québec, au Canada, en Ontario, partout. On a des compagnies qui sont des chefs de file dans ce domaine et on veut s'assurer qu'on est en mesure de conquérir ces marchés et avoir plus que notre juste part dans les emplois et dans la recherche qui va venir d'ici 10 ans. Donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On rencontre une quarantaine de cadres supérieurs du secteur privé du Canada, des compagnies qui sont totalement intégrées dans la grande question de la cybersécurité. Et c'est très important qu'on puisse faire des améliorations et en même temps, comme pour répéter encore une fois, avoir les emplois qui vont venir ici au Canada. Donc, merci beaucoup. Thank you very much. I'd be pleased to take any questions you might have. Je vais revenir sur le czar de fentanyl. À Emerson Mardi, vous avez dit que le mot, le terme avait été choisi soigneusement. Pouvez-vous préciser votre pensée? Puis par ailleurs, quand est-ce que cette personne-là va être nommée? Nous sommes en train de mettre en place les termes pour définir plus précisément le rôle que le czar de fentanyl va jouer au Canada. Parce que la crise de fentanyl au Canada démontre que ça touche beaucoup de la société canadienne. Hein?
ça touche la question de santé, ça touche la question d'affaires étrangères, ça touche nos relations avec les États-Unis, ça implique nos forces policières, ça implique notre service frontalier, la GRC, ça touche évidemment beaucoup de joueurs. Donc, l'utilisation du mot czar reflète le sérieux des responsabilités de cette personne. Et évidemment, ça touche aussi le sérieux démontré par l'administration des États-Unis. Donc, on met en place un rôle, une personne, une équipe qui va aider à intégrer notre réponse au Canada vis-à-vis de la crise du fentanyl. Just one at a time. Plus précisément, est-ce que c'est pour harmoniser le terme, pour que ce soit un terme que M. Trump comprend? Puis quand est-ce que vous allez nommer juste une écoute, si ça aide à donner, à démontrer un degré de sérieux au Canada vis-à-vis une crise nord-américaine, OK, c'est positif selon moi. Mais c'est pas nécessairement le focus sur le mot, c'est plutôt les responsabilités. Et les responsabilités comprennent amener ensemble, intégrer notre réponse ici au Canada, parce que c'est évidemment une question domestique et une question nord-américaine. Over here. What's the timeline for appointing this fentanyl czar? By the end of this week, we will have the terms of reference for this fentanyl czar finalized. I think you're going to be hearing very shortly afterwards. Can Canada commit to appointing a fentanyl czar by the time this 30-day delay is up? Absolutely. We intend to be way more proactive than that. We're moving forward now. We understand the constituent parts of the fentanyl crisis in Canada. The fentanyl czar's role will be to help us integrate what is a whole of society challenge. Right? Fentanyl is a foreign affairs issue. It's a law enforcement issue. It's an intelligence issue. It's a public health issue. It's a tracing issue in terms of the ingredients that end up being used in the production of fentanyl, the precursors. So this is a complicated issue. And we're also, to be clear, not going to shy away from raising with our American counterparts, as we have, that there are also drug challenges coming northward. And I've raised this openly, and I've spoken about 1,000 kilograms of cocaine recently seized by the Toronto Police and by the RCMP, I believe it was in Coutts, Alberta. We also know that methamphetamines are coming across the border. This is a two-way street. The fentanyl crisis is particularly egregious because fentanyl is so lethal. It's lethal in Canada and it's lethal in the United States. And I made sure to remind White House officials that in some cases, some weeks, some days, on per capita population, we're losing more Canadians than Americans are losing Americans. That's an important stat for the Americans to understand. We are connected with this crisis. We will continue to participate together and jointly in wrestling it to the ground. Pour montrer la fermeté et le sérieux, comme vous dites, est-ce qu'avoir des peines minimales pour les grands trafiquants de drogue, comme le suggère Pierre Poilievre, est-ce que ce ne serait pas une façon d'envoyer un message à M. Trump qu'on est ferme et qu'on prend ça au sérieux? On verra. J'ai entendu pour la première fois M. Poilievre hier prononcer ou faire des suggestions. On est en train d'amener ensemble toutes les bonnes suggestions. On verra. Mais j'ai aussi entendu M. Poilievre suggérer qu'on veut notre militaire sur la frontière. Je pense qu'il doit s'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Just to specify, vous avez juste ouvert une porte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous avons une frontière non défendue, la plus grande, la plus longue dans le monde. Je ne sais pas comment quelqu'un peut simplement suggérer que notre frontière maintenant doit être militarisée. Basée sur quoi exactement, au juste? Pourquoi est-ce que quelqu'un suggère que notre frontière devrait être militarisée? Why should the longest undefended border in the world, which we pride ourselves in having, 400,000 people a day cross the border back and forth, billions of dollars of trade back and forth, jobs at stake? I don't understand why somebody can sort of willy-nilly throw out a suggestion
that the entire Canadian border should be militarized. I don't think that's predicated on fact or evidence. We have incredibly strong teams, a strong border which is getting stronger. The RCMP, the CBSA, conservation officers, Indigenous police, provincial police forces, municipal police forces are cooperating. This is an important moment because we have jobs at stake. And so I think Mr. Poilievre has some explaining to do. NDP leader Jagmeet Singh says this is not really about fentanyl, that the tariffs are just a means to put economic force to Canada to turn us into a 51st state. Is that a threat that you think should be taken seriously at this point? I think we should take everything coming from the United States seriously. I don't understand if Mr. If Becoming a 51st state is I think we should listen carefully to everything coming from the White House and act accordingly. But what we're really focused on right now, public safety. I'm here today with the president of the CBSA, the deputy commissioner of the RCMP, and my parliamentary secretary, Jennifer O'Connell. We're here to operationalize a border plan. We're putting into place measures which will strengthen the border, make it stronger than it already is. We're making huge progress, and there's more to be done. Last question. Over here. Just on fentanyl, in regards to the cartel issue, just domestically, Canadian cartels, if you wish, are often organized crime groups involved in fentanyl, like the Hells Angels. So do you envision a scenario where a group like the Hells Angels could be put on Canada's list of terrorist entities, or are you talking about creating a separate list entirely? We're talking about making reference explicitly to criminal cartels. We'll have more to say about that listing process and who's on that list in due course. Okay, Last Sorry. Last question. Commissioner Duhem says that the RCMP has increased their personnel at the border by 35% compared to 3 weeks ago. But he says these aren't additional resources, they just move people around. So, and given that the force was already short, I'm wondering, can you assure Canadians their safety hasn't been put at risk to appease President Trump? I have complete confidence in the Royal Canadian Mounted Police's ability to deploy the assets and the individuals we need at the border. I have complete confidence in their ability to follow up on their both contract policing and their federal policing responsibilities. And I take what Commissioner Duhem says at face value. Thank you, everybody. Thank you very much, everyone. Thank you.